The winter of 2024. A cold, dense night hangs heavy. We are approaching the most brutal part of the Ukrainian front by Avdiivka. I'm about to meet with frontline medics, hoping that their work will provide some insight into the true state of the war. The glorious counter-offensive of the previous year feels far off. The soldiers took me to a bunker hidden deep in the forest. The underground shelter was empty, but was clearly set up for a long stay. Soon after, the medics arrived and settled into their evening routine. András. The atmosphere was calm, so I interviewed one of the doctors. Да, на лінії фронту відповіді немає. По-любому змінилося в гіршу сторону. Дома 3 рази в рік буваю, по 10 днів. Рідних рідко бачу. Вічний ризик життя. Our interview was interrupted by the radio. Що їдемо, то дуже швидко, 5 хвилин. It turned out that the evening was not one for the relaxation at all. We rescue people's life, people's health. This is crucial in the world. We have a lot of work here because of situation on the front line. There is some nights or some days, all our staff is working. Suddenly the door opened and I saw the soldiers. They looked very different from those that appear in the movies. They looked like soldiers from the First World War. People are tired. If you are in the frontline position, there's high adrenaline. People, defending our positions against very intensive attacking. All your body or your mind is on the high level of mobilization, but it's not give you power not for a long time. You lost all your energy. Russians concentrate a lot of resources in this area and pressure is very hard. Позиції висить дрон, коректировка, і він пестує. А мы сидим, получается, мой блиндаж передо мной за сутки до этого термопаром разобрали. Сегодня этих рядом второй блиндаж разобрали минометы. Ну, посреди сидим, думаем, пиздец. Ти розумів, сьогодні із 10 ранку до 2 часов дня 3 бліндажа мене. Ez az első küldetés, amiben részt veszünk. 5 sebesült emberért kellett kimenni egy frontvonalhoz közeli helyre, egy ilyen páncélozott mentőautóval, és megdöbbenve tapasztalom azt az apátiát, amivel az emberek fogadják a sorsukat. Так, безопасно, Соня? Позыть можно, да? Жена там уже с вас ошла. Алло, зайка. Все, нас в госпиталь везут, все нормально. Контузило всех. Все нормально. Уже как в госпитале приедем, я перезвонюсь, если спать не будешь. Не будешь спать еще? The door opened again, and this time we were in a vast, dark place. But then the door opened in the darkness, revealing a fully functioning hospital. Most megyünk vissza a bázisra, ahol az éjszakát fogjuk tölteni, és várjuk, hogy kapunk-e további hívást. Ha igen, akkor újra indulunk az éjszakába. Úgy tűnik, hogy mégsem megyünk vissza a bázisra. A srácok itt neki kezdtek újabb injekciós tűk feltöltésére. Megálltunk valahol a tökéletesen sötét éjszakában, a nyec közelében, és várunk egy újabb bevetésre.
Тут ліва і права, у нього дві, Діма. У нього дві права. Подожди, права в нього більше ранена. Там шестої сучиться виносно. Ти руку відчуваєш нижче ліктя? Хуйово. Він жалився, що право. У нього і права, і ліва. Я знаю. If you are in the heavy fight, there is no that you will come back healthy. Half of people have some kind of trauma. If you are a frontline soldier, you jump, you escape, drones attack you, everywhere is some damage. Ну, это много херня, блядь. Ну, что там, просто такой удар был, понял, все в плече. А як воно там, я не знаю. An hour later we stopped again, back in the darkened hospital. Hajnali fél egy van, most ért véget a második bevetés. Egyértelműen keményebb volt, mint az első. Az emberek súlyosabb sérülésekkel kerültek ide be a mentőautóba. Az egyiknek több lőtsebe is volt, és az egyik keze el volt törve, többiek pedig repeszekkel voltak tele. It was dawn when our ambulance finally reached the bunker. Дуже важка ніч. Це у нас, коли ми тільки приїхали з виїзду, не встигли лягти і поїхали. Mindjárt 2 óra van, úgy tűnik, hogy égő lámpával, bekapcsolt rádióval fogunk aludni, fázni, nem fogok az éjjel, ropog a kályha, és ráadásul felső ágyon vagyok, úgyhogy itt szerintem már most 25 fok van. Ez az egészségügyisek bázisa, itt töltöttük az éjszakát, és innen indultunk az evakuációs körökre. Most az orvosok bent pihennek az egész éjszakás műszak után. Azt mondják, hogy ez egy biztonságos hely, sokkal biztonságosabb, mint a közeli falu, ahol a házakat be tudják mérni az oroszok, és ágyúzzák is. Sőt, az egyik kórház is találatot kapott a napokban. Ez viszont ebben a kis erdőben sokkal védettebb. Számomra azért meglehetősen feszültnek tűnik a helyzet, hiszen a front itt van 15-17 kilométerre, és az ágyúzás zaja az folyamatos. Ezek a mély dörrenések benn is hallatszanak, itt kint meg pláne. The doctors had gone and a new group had arrived to take their place. It was broad daylight, but inside life went on as if we were preparing for the evening. Normally we work 2 days and we have 2 days off, but it's depend on situation. We are on duty all the time, but not always working. When not working in some moment, you take a rest. Sowieckie F-ki інші кольори, а наші такі зелені. Jak ja tu przyjechał, jaka u mnie była kolekcja. Krematorskie, a mój druk poszedł w szturmową grupę, wziął moją kolekcję i ja wam wskazał, gdzie moje granaty. On mówi, poszły w okopki teraz. Ja mówię, jak? A u mnie taki z Finlandii był taki granat. Ja mówię, jak? You have to sleep when there is time for sleeping. And time to time you sleep longer. One of the medics explained the fierce battle raging nearby. Why we keep Avdiivka and why they pay for such cost for it? Because of Donetsk. It's a very important place. If we have Avdiivka, we have control. Donetsk especially, because Donetsk is also a logistic hub, military. We fight to stop Russian here, because they wanted to close circle here. We lost this area and we gained last night, not a little bit, but you know, somebody can say that, oh, it was only, I don't know, 200 meters. But here it means many people lost their lives, many people wounded. Every meter cost blood, lot of blood. Last night they attacked hospital in near city. Some people
been wounded, some people have been killed, also children. Mostly damage was a maternity unit. The Russians doesn't care about Geneva Convention. Если они стреляют по мирным жителям, о какой Женевской вообще конвенции идет речь? Если они разрушают школы, дома, и воюют они вовсе не с военными, а с населением как таковым. О какой Женевской конвенции идет речь? А я подозреваю, что это они специально сделали, чтобы не могли вовремя оказать помощь раненых. И таким образом, типа, моральный дух побить. We evacuate people in the night. They are not wounded in the night. They wait for evacuation for the night. It doesn't evacuate person just after he was wounded. If you are staying in the position in some basement, in some trench, you're fighting, but you are protected. But if you move, there is many drones, kamikaze, artillery working. It's very, very risky. Moving between position and moving back. The best time is in the night. Sometimes people are waiting a few days for evacuation. Sometimes they are still fighting. They are wounded, they are fighting. А хоча б скільки годин тому? Ну це було днем. Вони Днем це десь ще. в районі дня це було. Так. Там був штурм. Дякую. I am from Colombia. My friend, I am from Colombia. 3 dies the defense position. Kiwi. First die is artillery. Boom, boom, boom. Second die Russian attack. Today, artillery, no stop. 2 kamikaze. Enter bunker. Boom. Nice. In trencher. Very air. Rastrelle, 500 metros, 600 metros. Rastrelle, only no communication. Radio broken, cellular, no signal position. Kiwi, my position. Kiwi, Colombia, no fight. No algo. The first position, Asbury is start here. Why you come from Colombia to here? I help people to crazy. Then our car came to a halt as we returned to the hospital, which had been blacked out due to the aerial attacks. Megkezdődött a visszaérkezés utáni rutin, az orvosok feltöltik az elhasznált fecskendőket, és közben a sofőr nekiállt az esti első kávénak, így 10:30 körül. Úgyhogy feltételezem, nem ez lesz az egyetlen menet ma este. Épp, hogy visszaértünk, majd jött a jelzés, hogy újra menni kell. Úgyhogy most megyünk a sebesülteket fölvenni. We rescue people from the front line. It gives you a power. The people you met in ambulance are coming back from real hell. Or is damage. Frontline soldiers, they have very high risk. 30 or 40% of risk that you will be killed or wounded. Egy óra 48 van, ez a harmadik menet ma éjjel. Gyakorlatilag tényleg csak éjjel él ez a brigád. Most vesszük föl a harmadik menetben a sebesülteket. The fighting filled the ambulance with faces edged with pain, weary eyes and hands blackened by gunpowder. The doctors administered injections, bandaged wounds and splinted limbs, ignoring the fact that the flow of wounded didn't seem to be slowing down. They only paused when called to attend fallen soldiers. How does it affect you when you work with dead soldiers? You are new here? It's my first time.
We are on duty all the time, because even we have day off, we are still on duty. If in case of needs, we are also working. After a few days, you can't imagine how you are tired after such intensive frontline war. Что мы делаем, то, что мы просто понимаем, что, скажем так, свою работу делаем. Стараемся ее сделать, конечно, лучше, так сказать. Но, с другой стороны, в принципе, как бы уже по времени, слегка устали. Не то, чтобы там, просто устали. Тяжело вообще сказать. Получается следующее. Вот я приезжаю, допустим, в отпуск или там, и на гражданке я смотрю на людей, люди занимаются там, повседневными делами. А мне кажется, что им вообще, то есть на гражданских уже смотришь как-то по-другому. Unexpectedly, I received a message to leave the bunker and the entire frontline area. The Ukrainians had abandoned the town of Avdiivka. I haven't heard from the doctors since.